Halo pemirsa, penampakan channel RTM di Satelit Asiasat 9 Kuband juga menampilkan siaran sepak bola dunia tahun 2026. Receiver menggunakan My TV atau Potato yang lebih mahal. Halo pemirsa, jauh-jauh sebelumnya saya punya, karena saya konten kreator Satelit Asiasat 9 Kuband untuk nonton siaran Malaysia. Paketnya sudah diisi dari sana, seumur hidup itu free pemirsa. Halo, ini jadwal Piala Dunia 2026. Mungkin pemirsa sudah punya. Saya hanya menampilkan siaran Satelit Asiasat 9 Kuband yang ke arah timur, lokasi TKP Magelang, Kota Jawa Tengah pemirsa, ke arah timur pemirsa. Kalau ini dekat Malaysia, ini bisa pakai UHF Sarawak itu Malaysia ya, miliknya pemirsa. Ini sudah diisi sehingga tidak usah ngisi paket lagi pemirsa. Ada yang radio dan ada yang video pemirsa. Halo pemirsa, semoga video bermanfaat, bahwa via satelit itu di Satelit Asiasat 9 Kuband, Measat Kuband, yang para bola jaring yaitu di Telkom 4 Receiver Transmission Nusantara, atau di NNS 9 atau 12 Receiver Get Media, atau mungkin bisa menggunakan Tiger kalau punya, atau IKS yang baru ada isinya, atau menggunakan T21 Nusakura. Semoga video ini bermanfaat. Saya tidak bisa mendampingi. Ini penampakan Satelit Asiasat 9 per Juni 2026 juga menayangkan siaran yaitu sepak bola dunia, sedangkan PPTV itu belum saya ngecek menggunakan acaan maut. Selebihnya saya isi instrumen. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya frekuensi TVRI Spot ada 2 di receiver transmission di Telkom 4. Nah, nanti ada di Measat Kuband ya. See you. Racing my own thoughts in
I can hold.